have that much time for just chatting, and so I try to talk as much as possible so that you can get as much as possible. Okay, and if you feel bored, you can get away from the screen for a while. That is your right. But that is my duty on the class to explain and discuss. All right, now in order for you to not getting bored in my class, now let's think about jumping. And I need to know what is your idea about jumping. Is there any case that you heard about that term, or on the news, on the television, newspaper? What do you think? How you explain or how you understand about jumping? I'm not asking long, but on the class member. Anyone? So last semester, we study international trade terminology, and we did some research related to anti-dumping. And I have read a case related to basa fish between the US and Vietnam. Okay. So the problem is that when Vietnam exported the fish into the US say that the fish somehow competed with the fish market in the US, and they try to raise the tax very high, and they try to prevent us from exporting the fish into the US market. Okay, thank you, Nga. But is it true that because of the competition, is that the reason that the US applies such kinds of duty on our basa fish? They argue that the fish is quite difficult for me to remember. They argue that first of all, there are similar kind of fish in the US. Second of all, that Vietnam is not a developed country, so that US can apply certain measure on developing country. Okay. May I know exactly the course that you have entered into? Because we talk about anti-dumping in a very detail. You did have an idea about non-market economy. We study international trade terminology. Yeah. So, what faculty that has been provided such course? Our faculty. Yeah. So, so you talked about international trade terminology. So all the thing has been included in the course. Sorry. So all the things has been included, both domestic and international law has been included in that course. No, not exactly. What I'm trying to say is that during that course, we have to do a case brief related to anti-dumping, and each of us need to read a certain case about anti-dumping so that we can do the case brief. Okay. Okay. That is the thing. Nga has just have the very brief idea about the case relating to them to dumping. But yeah, I also want other class member right now. You forget about the basa, forget about the catfish case. Now just think about jumping by yourself. Is there any idea about jumping? Phá giá là gì? Cho mình một giây nữa thôi nha. Tụi em thử suy nghĩ về phá giá, sau đó thì mình sẽ hỏi nha. Và tụi em nghĩ chứ đừng có dựa trên bất kỳ cái hiểu biết về một cái case nào hết. Ok.
Dạ, theo em thì dumping, bán phá giá là theo kiểu một cái doanh nghiệp nào đó bán một cái sản phẩm mà nó thấp hơn cái mức giá trung bình của cái thể loại sản phẩm đó ở trên thị trường, giống như là ví dụ như là một chiếc xe Mercedes thì nó sẽ là khoảng 1,2 tỷ, nhưng mà sẽ có những khi mà có một cái store nào đó bán phá giá thì có thể là cái store đó bán cái xe đó với giá là khoảng 1 tỷ hoặc là 800 triệu hay gì đó, tức là nó sẽ thấp hơn cái mức giá trung bình bình quân của cái dòng sản phẩm đó, đủ để làm cho những cái bên còn lại không thể bán được với cái giá mà người ta đang bán. Okay, thank you, Long. At least you have to try to talk in English, because it's time for you to practice now. Okay, because I'm sorry, but today I have a lot of things to handle at the same time, because we also have other children to have online course, and I also have myself an online course with you, and so I may have a 5-minute break right here, but I need you to do this thing in order for us to do it very well when I come back. Now, I will talk about what Long have just mentioned in the class. And right here, I need you to read through Article 6, Paragraph 1 of that. That is the first one, okay? Article 6, Paragraph 1. And the second is Article 2, Paragraph 1 of ADA. Is that all clear right here? I'll come back in 5 minutes.
Okay, class, I'm back. All right, so now let's first talk about what Longhop just mentioned. Well, Longhop suggests that dumping is usually understood as the act of selling a product under or below the market price, right? Okay. Yeah, that is the very general idea about dumping when we talk about it on the market. Well, normally when a market has been sold in a market, and when a product has been sold in a market with a price that is lower than the market price, that means the general price of that product in a market, okay? And so that is called dumping for the very general understanding. But why? Now let's think about the reason why a company or an enterprise have to do so. Why they have to cut off the price lower than other company? To do what? To attract more customers. Okay, and then? And then they could have the monopoly position in the market. Okay, why they can do so? Because if one company lower their price, then other company can lower their price too. How it can lead to a monopoly situations? How about other class member? They need to hear your voice. Anyone? In my opinion, the companies have their products sold at a cheaper, lower price, in order to generate profits, as well as to have stable customer base, because customers are interested in product that has cheap price. Yeah, it's my opinion. Thank you, Sang. And how about others? Now let's think about situations. Now, let's say when facing with dumping, enterprises will lose both the market, right? And at the same time, the profit. And these kinds of lower in the profit for, let's say, for a few months or 1 year might also lead them to, let's say, bankruptcy. So in such situations, if they cut down the price, they cannot make it for long, right? And so for, let's say, 1 year, 2 years, those kinds of company cannot be survived on the market. And in such circumstances, the countries that provide the price of dumping may lead the market. And since that time, when it wins the market in full, then it can decide by itself the price at what any kind of level of price is it. It doesn't matter, because the customer have to pay for that price, because that is the only company supply such kinds of products in the market. So that is the target of dumping. Is it unclear right here? Okay, and so that is from a microeconomy perspective, but when we look at upper, like let's say macroeconomic perspective, now a threatened manufacturing industry will lead to the bankruptcy of many businesses in that industry, not only one or two company, but the whole
manufacturing industry. Now let's say in let's say a situations like there's not a specific company that that's dumped, right, on the market, but they produce the products with a very with not with a normal price in the domestic market, and then they bring such kinds of products to another market, let's say international market. And when they bring that product to a new market, they make it at a very lower price, let's say at a lower price in compared with the price at the domestic market. What is the reason for that but not for dumping? What is the reason for that but not for monopoly? Okay, so that is the situation under the system of the WTO. Nào, nếu như mà dumping xảy ra trên lãnh thổ của một quốc gia thì nó là câu chuyện của competition law, đúng không? Đấy là luật cạnh tranh. Nhưng đến cái câu chuyện của dumping ở góc độ quốc tế, đúng không ạ? Thì nó sẽ là cái sự can thiệp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Là nếu như có dumping ở trong thị trường của một nước thì là cái luật cạnh tranh ở trong nước sẽ được áp dụng. Và thường thì dumping ngay từ đầu mình đã nói nó là unfair trade mà, cho nên nó sẽ hầu hết là sẽ không được khuyến khích. Mặc dù rõ ràng là at first sight thì nó sẽ cho người tiêu dùng tiếp cận đến một cái giá thành tốt, đúng không? Giá thành thấp. Đúng là nó có lợi ích chứ không phải không. Thế nhưng mà cái tác động về lâu dài thì nó sẽ làm cho các cái doanh nghiệp cạnh tranh khác biến mất khỏi thị trường, phải chưa? Và như vậy là và cái sự mất cân đối đó thì nó sẽ dẫn đến cái hoàn cảnh là cuối cùng thì chỉ còn duy nhất một cái doanh nghiệp cung cấp cái sản phẩm đấy thôi, và nó sẽ tạo ra cái độc quyền, và độc quyền thì không bao giờ là tốt cho cạnh tranh cả, phải chưa? Và từ sau khi mà có cái sự độc quyền đấy thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái hệ quả xấu cho cả thị trường lẫn cho người tiêu dùng. Cho nên ở góc độ kinh tế vi mô thì cái việc đấy hoàn toàn không được cho phép, được chưa? Trong góc độ quản lý kinh tế vi mô. Nhưng mà góc độ quản lý kinh tế vĩ mô nữa thì cái việc bán phá giá nó cũng làm hỏng cả một cái ngành sản xuất của một nước, chứ nó không chỉ dừng lại ở một vài doanh nghiệp nữa. Tại vì một series các doanh nghiệp chết đi, đúng không ạ, thì nó sẽ là ảnh hưởng đến ngành rồi. Và bây giờ thì bạn hình dung đến cái bối cảnh của quốc tế của nó này. Bây giờ tôi sản xuất hàng hóa trong nước, tôi mang sang nước khác để bán, và bán với mức giá thấp hơn mức giá trong nước tôi sản xuất luôn. Làm thế nào mà tôi có thể bán được một cái sản phẩm với mức giá thấp hơn cả mức giá tôi sản xuất? Trừ khi là tôi mạnh, tôi rất là mạnh về tài chính, đúng không? Và cái việc mà tôi mạnh về tài chính đó nó có thể đến từ việc kinh doanh đa ngành, và rất nhiều các quốc gia các cái công ty trên thế giới bây giờ đều là các công ty đa ngành, đa lĩnh vực và đa quốc gia nữa. Tại sao nó phải làm như vậy? Vì khi nó sang thị trường khác mà nó bán phá giá, dần dần nó sẽ làm cho cái ngành sản xuất trong nước của cái nước đó liên quan đến cái sản phẩm cụ thể đó bị kiệt quệ, mất khả năng hay mất năng lực sản xuất. Bởi vì sao? Sản xuất ra mà bán không được. Tại sao? Giá cao hơn, phải chưa? Cho nên giải pháp của họ là gì? Một là họ muốn sống được thì họ phải giảm giá xuống. Nhưng mà giảm giá xuống thì lợi nhuận làm gì có đúng không? Nếu không giảm giá xuống và vẫn tiếp tục duy trì mức giá đó thì mất khách hàng, bởi vì không khách hàng nào chịu mua. Nếu như trên thị trường có một sản phẩm rẻ hơn, có một lựa chọn khác rẻ hơn, đúng chưa? Đường nào thì cũng sẽ chết. Và cái phá giá quốc tế ở góc độ đó là là Tổ chức Thương mại Thế giới thừa nhận rằng các quốc gia sẽ có quyền để kiểm soát việc bán phá giá này. Theo kịp không các bạn? Thì đấy là bối cảnh của anti-dumping này. Bây giờ mình sẽ nói về dumping. Đấy là dumping, mình đang hiểu về dumping ở general idea. Now let's say about dumping under the system of the WTO. You have read through Article 6, Paragraph 1 of GATT 1994. And so you may have the idea that Article 6 authorized the importing member to take measures to offset injurious dumping. And this approach follows logically from the definition of dumping as a kind of price discriminations practiced by private companies, right? Under the system of the WTO, they don't talk about the lower price, right? They don't talk about, or they will not approach
dumping at the same idea with general understanding, which we have mentioned earlier. Now, under the system of the WTO, what they care is, as you can see on the screen, you can see they mentioned right here the normal value, and such kinds of selling may cause or threaten material injury to an established industry in the territory of a contracting party, etc. Okay, so that is the things under the system of the WTO, and you have to make a distinction right here. And what you need to focus on in Article 8 is the price discriminations that has been practiced by private company under the system. And right here in Article 6 and also the ADA, both agreement address governmental behavior, and at that level they can apply such kind of anti-dumping duty on the dump products, right? And if you read through the text, then you can see that GATT and now also the WTO approach the problem from the other side, rather than the side of export country, but from the importing member. Okay, now it stays as an import market. What's gonna happen if there's such kinds of international dumping in this market? What things that government can do to control the situations, right? And so it's recognized the potential for trade restriction applications in the system. And yeah, it's also necessary to emphasize right here that it's applied only to goods, which implies that dumping of services was not covered in under the scope of this agreement. Okay. Well, indeed, the agreement on trade in services does not contain provision with respect to dumping or anti-dumping measures. Okay, so right here in this context, we only focus on dumping on goods. Okay, now let's move on to Article 20.1 ADA. Okay. Now you have in front of your eyes Article 2 of the ADA agreement concerning determination of dumping. Okay. Now let's read Article 2, paragraph 1 together. For the purpose of this agreement, a product is to be considered as being dumped. For example, introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price in the ordinary course of trade for the like products when destined or consumptions in the exporting country. Okay, so when we read through the text, then you can see that under ADA, dumping happens when there is price discriminations, right?
And it occurs when the products are sold in a foreign market at a price that is lower than the price at its own domestic market. Okay, do you get the point right here? All right, and so right here, dumping among domestic companies is not considered to fall under the scope of GATT Article 8, Article 6, right? And for dumping among domestic companies, they fall under domestic legal provisions, as I have mentioned earlier, right? WTO rules only control international dumping. Keep in mind that requirement. Well, let's say it's on the slide. Okay, now we come back to that Article 2, paragraph 1, ADA. Now, here you can see on the screen all the highlighted terms. Now, right here, under Article 2, paragraph 1, dumping is calculated on the basis of a fair comparison between what? Between normal price or normal value, okay? What exactly normal value? That is the price of the imported products in the ordinary course of trade in the country of origins or country of export, okay? Now we make a comparison between this normal value with export price. That is the price of the products in the country of import. Okay, and in most cases, normal value equals to the price charged in the home market or in a surrogate market if the home market is not proper venue. We'll talk about that later, right? And right here, I also need you to highlight the word, the terms in the ordinary course of trade, because this is the keyword that normally used by the imported country in order to not use the price at exporting country. Now, it is also the term that has been used by the US in the case of catfish and other anti-dumping cases, which we may have chance to discuss later. Okay. Right now, we move on to paragraph 2. Now, before paragraph 1 of Article 2 of ADA has provides substantive rule for the determination of dumping, and we know that they have to define the normal value, they have to define the export price in order to compare the two, right? But it also adds a further requirement that such comparable price have to be considered in under the requirement of the ordinary cost of trade, tức là trong cái điều kiện thương mại thông thường. Cái điều để mình nói một chút về cái điều 2.1 này. Cái điều 2.1 này á, thì nó sẽ đặt ra cái việc so sánh giá, đúng không ạ? So sánh giá ở đây là giá trị thông thường normal value á, với lại cái giá xuất khẩu. Thì cái giá này nó sẽ phải được so sánh, nhưng mà trong cái điều kiện là người ta gọi là in the ordinary course of trade, tức là trong điều kiện thương mại thông thường, được chưa? Thế thì cái điều kiện thương mại thông thường này nó đặt ra thêm một cái yêu cầu nữa là thế nào thì gọi là điều kiện thương mại thông thường. Thì thực ra cái điều kiện thương mại thông thường này nó đặt ra đối với việc kiểm tra cái giá ở trong nước xuất khẩu đó. Được chưa? Tại vì khi mình xác định cái giá xuất khẩu này thì mình phải xác định được là cái thị trường của cái nước xuất khẩu có những cái điều kiện hay yêu cầu gì để có thể đưa ra cái giá này. Và ví dụ như là mình bán con cá ba sa, bán cái con cá da trơn đấy với một cái mức giá rất là thấp,
ví dụ như các cái nước khác ở trong khu vực cũng không thể bán được với mức giá thấp như vậy. Tại sao? Vì cái điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng của mình không có một nơi nào trên cái trái đất này nó có cái điều kiện như là Việt Nam mình có để mình nuôi cái con cá này nó phát triển nhanh như vậy và tốt như vậy cả, đúng không ạ? Thứ hai nữa là người nông dân của mình thì cái tiền trả cho cái lực lượng lao động thì rất là khá là thấp so với mặt bằng chung của thế giới, và rất nhiều các chi phí khác thì nó đều khá là thấp. Và vì lý do đó mà nếu mà lấy cái mức giá ở trong thị trường trong nước này ra để so sánh thì nó sẽ tạo ra một cái hệ quả là và khi nào với các điều kiện cơ bản mà nó có thì nó cũng sẽ lý giải được là tại sao nó lại thấp như vậy và nó sẽ hợp lý, đúng không? Thế cho nên là đa phần các quốc gia thì họ sẽ tìm cách là họ sẽ không dùng cái so sánh giá ở trong cái ở cái nước xuất khẩu đâu, mà họ sẽ cố gắng vin vào cái điều kiện là trong các điều kiện thương mại thông thường này để họ so sánh giá ở bằng các cái phương thức khác. Phương thức khác đó được quy định ở đâu thì chính là được quy định ở trong cái điều 2 khoản 2 này. Các em đọc cái điều 2 khoản 2 này chút xíu đi, xong rồi mình sẽ giải thích. Okay. Now, as we have discussed in Article 2, Paragraph 1, Article 2, Paragraph 1 provides that a product is to be considered as being dumped if it has been introduced into the market of another country at less than its normal value, right? Less than its normal value if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price in the ordinary course of trade, right? And so that is the general idea of that Article 2, Paragraph 1. Now, when we come to Article 2, Paragraph 2, it sets out alternative for calculating normal value in cases when there are no sales of the like products in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country, or when because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country, then such sales do not permit a proper comparisons. Okay, and so if the home market is not a proper venue, according to Article 2, Paragraph 2, alternative prices that has been used to compare are, as you can see on the screen. The first one, comparable price of the like products when exported to an appropriate third country. Or second, the cost of productions in the country of origin, plus a reasonable amount of administrative, selling, and general cost and for profit, for example. So Article 2, Paragraph 2 does not set the priority between the first and the second calculations, but they are both lead to negative effect on dumping margins. As you can see that there will be no such country that have exactly the same competitive advantages with the exported country. Okay, bây giờ mình sẽ nói ngắn gọn chút xíu chỗ này.
là nó sẽ có những cái tình huống mà hàng hóa sản xuất ra bán ở trong nước rất là ít mà chủ yếu chỉ dùng để xuất khẩu. Như vậy là nếu mà mình muốn so sánh nó với giá ở trong nước mà cái số lượng hàng hóa quá ít, nó không đủ để đại diện, đúng không? Hoặc là trong nhiều cái tình huống cụ thể khác thì nó không có một cái giá tương ứng để người ta so sánh. Trong những cái tình huống đó thì là ADR cho phép cái quốc gia mà đang tiến hành điều tra bán phá giá, họ làm cái gì? Họ xác định cái biên độ phá giá. Biên độ phá giá tức là mức độ chênh lệch giữa cái normal value với lại cái export price. Ok, thế thì người ta sẽ có thể so sánh, người ta sẽ có thể đo cái biên độ phá giá, tức là cái độ chênh giữa hai cái thị trường bằng cách là so sánh giá với lại cái sản phẩm tương tự được xuất khẩu sang một cái nước thứ ba khác, được chưa? Hoặc là với cái giá được sản xuất ở trong nước, nhưng mà lúc này là giá mà chính cái cơ quan điều tra này họ tự tính toán, được chưa? Họ tự tính toán bằng cách nào? Họ tự thiết lập các cái chi phí quản lý này, chi phí bán hàng và các cái chi phí khác để tự tính ra một cái giá cụ thể. Và các em hình dung là bất kể cái gì mà nó được design ra mà nó không có căn cứ vào thực tế thì nó sẽ cũng đều chênh lệch rất là lớn, đúng không? Đối với so với cái, ví dụ như so với cái con cá được bán trên thị trường của mình và được nuôi lớn, được xử lý, đóng gói chẳng hạn, đông lạnh chẳng hạn để gửi đi, thì đấy là cái lý do mà nếu mà bị tính toán theo cái phương thức này ấy, thì thường là cái biên phá giá nó bị kéo ra rất là rộng. Em hình dung là cái biên độ phá giá hay là cái mức độ chênh lệch giữa giá bán ở trong nước và giá xuất khẩu nó càng lớn ấy, thì cái mức thuế bán phá giá nó sẽ tương ứng với nó càng cao, có đúng không? Và thuế bán phá giá càng cao áp đặt vào hàng nhập khẩu thì hàng hóa của mình sẽ ngoài cái tiền thuế nhập khẩu nó còn phải trả thêm cái tiền thuế trồng bán phá giá, nhiều khi lên đến 60, 70, 80% nữa. Thì cái mức giá của nó khi bán trên cái thị trường nhập khẩu nó sẽ đội lên rất là nhiều, và do đó sẽ làm hạn chế cái khả năng cạnh tranh của nó. Theo kịp không? Đấy là cái cách tính ở trên điều 2 khoản 2. Okay. Now we talk about the case that dumping happens in a domestic market. Now, in case dumping happens in a domestic market causing by import products, then the imported country may apply anti-dumping measures in order to protect its domestic industry. Okay, and in order to apply such measures, then in anti-dumping investigations, tức là điều tra chống bán phá giá, đúng không? An anti-dumping investigations it has to be launched by the importing country. Anti-dumping investigations usually be launched by a government of an importing country on the applications of a domestic industry. Well, it is required to provide evidence that dumping has taken place, and separately, in that it has caused injury to the domestic industry, and there follows a two-stage process in which the designated authorities of an importing country investigate. The first one, whether dumping has taken place, and if so, second, whether there is a causal link between the dumping and the alleged injury. Well, normally, in order to calculate dumping and injury margin, the importing member authorities will select an investigation period, and this is often the 1 year period. Well, some jurisdictions, however, use shorter investigation periods. Let's say, for example, 6 months, right? And in general, that injury investigation period will be selected
and it will be used to collect all the data in order to determine whether the dumping has caused injury or not. Nào, chỗ này thì mình sẽ giải thích một chút xíu để tụi em hình dung. Nếu mà có xảy ra dumping ở trên cái thị trường nước nhập khẩu thì nước này sẽ nhìn chung là sẽ có quyền được áp thuế chống bán phá giá, đúng không? Thế nhưng mà không phải là đương nhiên là mình sẽ có quyền được áp thuế này, mà nó sẽ phải cái nước mà nhập khẩu ấy thì họ sẽ phải tiến hành cái cuộc điều tra gọi là điều tra chống bán phá giá, đúng không? Điều tra bán phá giá đối với cái sản phẩm cụ thể đấy. Và cái cuộc điều tra này á, nó phải thu thập được tất cả các cái bằng chứng để chứng minh và đáp ứng đủ các điều kiện để có thể áp thuế chống bán phá giá. Các điều kiện đấy là gì? Thứ nhất là họ phải chứng minh được là có bán phá giá. Làm sao để chứng minh là có bán phá giá hay không? Thì bằng cách là so sánh giữa cái normal value với lại cái exported price, đúng không? Và như em thấy là cái việc mà tính toán các cái giá này cũng không phải là đơn giản, và nó đôi khi có thể được sử dụng hay là lợi dụng để làm cho biên phá giá tăng thêm, được chưa? Là vậy là việc đầu tiên là tôi sẽ phải xác định xem có phá giá không. Việc thứ hai cần phải chứng minh là có gây thiệt hại cho cái nền sản xuất trong nước không. Đúng là có phá giá, nhưng mà phá giá ở mức rất là ít thì nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái thị trường nội địa, và trong trường hợp đấy thì cũng chưa chắc là mình sẽ có thể áp thuế chống bán phá giá đâu, phải chưa? Và cho nên là mình sẽ phải chứng minh là nó có cái câu chuyện là cái nền sản xuất trong nước bị thiệt hại từ việc hàng hóa được bán phá giá vào trong thị trường này. Và thứ cuối cùng nữa là phải chứng minh được cái mối quan hệ nhân quả giữa bán phá giá và cái thiệt hại đó. Chứ còn đúng là hàng hóa nhập khẩu có bán phá giá, nhưng mà cái thiệt hại xảy ra trong nước này đôi khi nó có thể là do ví dụ như do khủng hoảng bên trong ngành sản xuất trong nước chẳng hạn, do cơ cấu cái ngành sản xuất không được hiệu quả, thì nó làm cho cái tổn hại này nó tăng lên gấp nhiều lần. Thay vì là nó chỉ thiệt hại ở mức 5 thì nó thiệt hại ở mức 10 chẳng hạn. Đó, thì đấy là lý do mà người ta đòi là cái quốc gia nhập khẩu sẽ cũng phải chứng minh được rằng nó có cái mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa việc hàng hóa bán phá giá và cái thiệt hại đó, thì trong cái trường hợp đó thì mới được phép áp thuế chống bán phá giá. Ở đây tụi em theo kịp chưa? Chắc là bữa nay mình dừng ở đây đi các bạn. Tụi em về đọc thêm cái hiệp định ADA bằng tiếng Việt nha. Và bữa sau tụi em mình không biết là tụi mình sẽ chạy tới đâu, mình sẽ cứ phải run thôi. Thì bữa sau mình sẽ cố gắng đi nhanh qua ADA và chuyển sang cái hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng luôn. Thì tụi em cũng đọc trước luôn cái hiệp định này. Ok. Mình dừng ở đây nha lớp. Cảm ơn tụi em. Bye for now. Dạ, em chào cô.